media that they use in Russia, in Iran, to bring about all these demonstrations in Iran. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأحدث محاضرة للشيخ عمران حسين، يمكن لأول مرة بيعلق على الأحداث في فنزويلا. دي قناته الرسمية، ده تاريخ نشر الفيديو، ده هو برضو عن قرب للي يحب انه يعني يعرف قناة الشيخ عمران حسين، لان البعض بيسأل عنها. يمكن نتكلم كلام مهم جدا في هذه المحاضرة، هي طويلة جدا ساعتين، وكان بيستضيف واحد من المحللين وبيتكلم معاه. انا جايب لحضراتكم يمكن مختصر سريع لأهم ما قال وما كان يتوقعه. وكان يتكلم يعني على موضوع فنزويلا وموضوع النفط ده من زمان، وقال انهم بيسعوا بالتأكيد للحصول عليه. لكن في هذا المقطع هو كان بيعلق ايه كان الهدف من هذه العملية من وجهة نظره، بالإضافة إلى توقعاته حوالين التحركات المستقبلية لترامب. ترامب اللي بيتكلم على مواقع جغرافية يعني كثيرة، بيتكلم على إيران، بيتكلم على كوبا، كان بيتكلم على كولومبيا، بيتكلم أيضا على جرينلاند وصدام مباشر مع الاتحاد الأوروبي والدنمارك اللي دولة عضوة في الناتو، اللي يعني خرجت رئيسة وزراء وقالت إن ده لو حصل هيكون بمثابة نهاية الحلف. تعالوا نسمع أهم ما قاله الشيخ عمران حسين. At the top of the class in the exams, and then I went to Geneva to the graduate to bring to bear on my analysis of current affairs my knowledge of the Quran, because Allah says in the Quran, this is what He says in Surah Al-Nahl, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء إلى آخر الآية. There was something called Pax Americana. Pax Americana, meaning America wants the rest of the world to submit to it. It must dominate the rest of the world. That's Pax Americana. That no rival can exist and no combination of rivals. That Pax Americana, which has had its day in the sunshine, is now in decline. And it is now in its swan song. The American government is now behaving in a very strange way because of the decline of Pax Americana, and as a consequence of that also the decline of the US dollar. So what are we to expect now? Now, Pax Americana is now in irreversible decline, and it has to give way on Venezuela, defying all conventional laws, defying the UN Charter, defying everything. Sing of the muscles, Trump, the kid of the armed forces of Venezuela still intact. What is likely to now be a follow-up of what has happened so far in Venezuela, but elsewhere in this region on Venezuela, and it happened. Yes. At this time, however, we do not anticipate another attack on Venezuela, but you are suggesting that it might be possible that there will be an attack on Colombia and on Cuba. Now then, the United States is engaged in very delicate negotiations with Russia on Ukraine. Yes. For the whole of this year. And those negotiations are reaching close to a climax now. In these negotiations, the United States has shown some measure of respect for Russia as an adversary. But we just saw something recently, that a tanker which had been stopped, and then the American Navy was pursuing this tanker, the tanker suddenly got permission from Russia to fly the Russian flag. Correct. And the United States chose to ignore that and to pursue the tanker and to board and to seize the tanker. In other words, throwing the glove at Russia.
Yes, and they did that with the support. The United States did it with the support of the British British. RAF. Good. That was reported, yes. Can we establish a link between the present conduct of the United States in Venezuela and in the Western Hemisphere, flexing its muscles? The negotiations in Ukraine to try to bring about a resolution to the problem in Ukraine was baiting China and Russia in the Western Hemisphere, daring them to block U.S. military intervention in Venezuela, baiting them that if Russia or China had ever made the mistake of swallowing the bait and coming to defend their allies in this part of the world, Venezuela and Cuba in particular, the United States would then be prepared to take on a military confrontation with Russia and China in a region where the United States will have the upper hand because of geographical proximity, whereas the United States does not want to take on Russia in Ukraine because Russia will have the advantage of geographical proximity. We have to stop now as an open door to be exploited to the advantage of possible further military interventions, which will bring about a catastrophic change in this part of the world. Could you kindly respond to that? The world using the social media that they use in Russia, in Iran, to bring about all these demonstrations in Iran with the collapse of the Riyadh in Iran. Is it possible? طيب، مختصر سريع لأهم ما قاله الشيخ عمران حسين. هو بيقول يعني الآية الكريمة ونزلنا القرآن تبيانا لكل شيء، إنه بيحاول إنه يستنتج من القرآن كثير من قراءته للأحداث. بيتكلم إنه طبعا فكرة يعني الانتقال من هيمنة بريطانيا إلى أمريكا ثم إلى الكيان، ويقول إنه كل اللي بيحصل جزء منه والتصرفات الأمريكية الغريبة التمهيد لأنه الكيان هو اللي يحكم بشكل كبير جدا ويكون له يعني النفوذ الأقوى في العالم كله، مش في منطقتنا العربية فقط. ويشوف انه يعني انطلقوا الى ظل ذي 3 شعب، ان دي ال3 مراحل اللي الدول اللي قلنا عليها. بيتكلم طبعا على ما حدث في فنزويلا، انه ربما رسالة مهمة جدا ومباشرة لبوتين في هذه يعني المفاوضات اللي بتحصل ما بين الروس والاوكران. بالتأكيد كمان وبرضو نفس اللي حصل يمكن على ناقلة النفط، وبيتكلم بالتأكيد كمان انها رسالة لدول العالم كله. بالتأكيد طبعا احنا عارفين النفط وعارفين يعني عشان موقف كمان فنزويلا من الكيان وغيره، لكن هو بيتكلم على وجهة نظر تانية للاستفادة ربما في المفاوضات للضغط على الروس، لأنه الجميع يسمع الكلام دون أن يتعبوه. ما تشوف المشهد ده خلاص كل يعني هيحاول أنه يتحل الموضوع ولن تدخل في صدام. تكلم أن روسيا والصين بسبب بعدهم الجغرافي خشوا من أن يدخلوا في هذه المواجهة، لكنهم على الأغلب بيتجهزوا. وبتوقع أنه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في إيران قد يحدث هناك أضرار وأشياء كبيرة بالفعل، وشايف أنه هيكون في تدخلات عسكرية كبيرة من الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة، وربما من دول كثيرة ومنها حتى في الكيان وأيضا فيما يتعلق بإيران.